Muri omukyaba naffe naje musize okutulaba mbanda mu programu yaffe y'olwaleero nze Simon Muyanga Lutaya nga bulijjo mwebale emirimu gye mukola mu byobufuzi mu byembeera zaffe z'okweyimirizayo eza bulijjo abali mu masomero abali mu malwaliro abakola bizinesi abalala mwenna gye muli so to we are live on air. All right, yes. So twagala kulaba bwe tutambuza bintu mpola mpola. Niende nako. Okay. Kali Joseph Tamale Mirundi yakatuuka wano tuli mukwetereza wedda ndi wano mubuuza nti ngate yagenze kuziika ponye Tamale taziika bagagga buli mugagga abanenge yekwasa kyokka abagagga bonna mikwano gyange gondi mukwano gwange ne gondi mukwano gwange naye mukugenda okuziika Mirundi tagenda omanyiriza era okufa toyinza kubeera na luguudo luno nga kuliko ebitaala nga kasozi kakali sitiivu nga kuliko loole something must be done. Mulaba olengera ku sitiivu gundi tebisiba nabyo biremerero ebiroole naye nga ate bakisibidde ku ki ku luguudo. Yes, would be to find the road somewhere. Diversion. Yes. You are pointing at a suicide mission that somebody deliberately chose. Ngugambi ndi amuvira okusavanti man. Ndi a steep hill. Yes. Nga eriko ebitaala bo. Nga nebirole bingi oba bivaawo. Nodi ekirole n'okisibira ku bitaala. Nga kati bwe kiyiringita ekikola kiti bagamba kiba tekinnafuna motion bayo mutoka nga bbiri. Very dangerous. I think by yesterday police yabadde ekutte driver wa Oponye. Does it serve any justice? Let me tell you, whoever arrested the driver deserves wide space in the introduction pages of the Genesis book of records of fools and idiots. Mukitabo mwe bateeka abasiru abawumba tutu n'ebimongo embisairuzi. Because let me tell you, never bayina obwongo bannange. Me am not abusive. Yeah, because you cannot toyiza kubango. People are not, people don't, you see the problem they do about police is to ekisoka kimwasooka okukola mu 60s police y'abakoloni baali bagizimbye bwe bati the elite gund elite departments of the police mwalimu side special branch nga bayinspector general ba police bonna bavaawa fire leero police omusajja yava mu leero police n'afuka police gundi yali ani byekwaso yekka mu history ya police ya Uganda. Omusajja yava mu fire n'atuuka ku bwa inspector general police yali Maswere omuliro gwakwata mu 70s ne gwaliwo petrol station awo ku kisaawe hamu kyazimbi yali mu maaso awo nekwata omuliro. Maswere yayafula okuva ku fire n'azikiza omuliro gwali kumwokeza yenna amini n'amukuza kwavula. Maswere yayavula okuva ku fire n'azikiza omuliro awo. Kakati today tuyina departments ezirimu amagezi bbiri. Tuyina abo abatukuuma abo basajja bayivu. This is where babakuba amasasi. You must understand nti abasajja abo mu poliisi bebakuba okuuma abamu balina diguli ze mutayina. Bayivu kyekituufu. Minisita atambulira ku kicupuli yabba obululu ajoga VIP protection. This is a highly educated man. Omukazi we wakamujereka Moses emmotoka ayakoma mu pittu. Ate mwe mu bakazi bamu. Anti kyekubulira ewango omuserikale bw'aba akulina alina okwoza emmotoka. Nakutuma omuserikale nti genda ongulire kino. Uniform ya government y'amaanyi nnyo. I have to respect it. Okwoza emmotoka ya mukama we ng'alina mukama wazi okukeizi. Obwo butasoma primitivity. That's primitivity. A policeman is not a cleaner. A soldier is not a cleaner.
era nze nalabanga president yalispekitinga nyamaje anofiisa nga yamuyise tadduka ofiisa taddukira ofiisa munne era president yabeerawo ne busagenti we bulance corporal bwe butuka emisinde. But this does not percolate to other people. Omukozi agenda ku ssomero ng'amukwasiza n'ensawo. Lwaki ofiisa tadduka? Ofiisa taddukira ofiisa munne. That's what I learned from State House. Yabuyitanga ne bagenda nga batambula nga ffe tudduka. Ng'omukulu akwagala mangodda mu kwetambuza. Busagenti bwawo bulance corporal Museveni respect yami. Gujjola Museveni ng'ateekako oba mudaali oba mukikuwa amagi. Highly respectful of the institution of the military. Kakati bano tebabasomesa nti when you get a VIP man, look what his education, now what it education yo. Gwe yakoma mujija bobululu, uli kubiwandiko bifu, ne mukazi wote yasoma. Bali ko bakuwa omusirikale olabe bwa kubesas. Bano ba. Obujozi bwa butasoma abo ne primitivity yo. So it is the level. Waliwo gwe bayitanga amanyeta ba military police abankumwanga nnyo ngaliwo gwe bayita afende kapeere wete wapamwa kafe afende kapeera naye kati yafa eri tumwine bamuyitanga afende kapeera ewe nga tewapamwa ogenda n'akaveerako how topamayo teyina toilet eri tumwine nga tebapamayo teyina toilet musale yamusimirawo toilet ey'abanaku n'agiiwamu ettaka ewe tewapamwa bamuyitanga afende kapeera. Tokkirizibwa ku topa mawairi tumwine mulangira. But why? Mulangira topa mawu. Mulimu abasajja nga singa tebaasoma. So ye yali yeyambirawo. Eyize mweziri mu nyumba naye gwe omuserikale yazze omukoma topa mawu. Buuza ab'amagye nti babaleta. Gwe bw'oba oyagala okumanya ebiri mu magye obawuwa beera n'abasirikale bebalotetinga bati bebalotetinga era ewange bwe bajjayo tebaagala kuvaayo tebabakkiriza kubeerawo more than 2 weeks ewange babeerawo n'emyaka 2 ate n'abagenze tusigala mu contact nti nina embaga nina ewaffe ninaki bonna nsigala nabo mu contact. Because you're friends. Yes. How does the fellow man stop another from kweyambira? Kambabuulire traffic ekizibu kyayo nti aba traffic bayina ba godfathers baabwe. Omwana oluva emasindi kitaawe n'amusabya owa police muntere muki mu traffic mwe muli sente. Kati most of the traffic people are not highly educated. I'm telling you, if you want to see the most low educated people, they're in the traffic. That's why they do it. Kwata boda ekuzana nabagulya gundi smart cab babifana itujaze banonyamu kubanga babasajja kibatamanyi mwe mutamanyi ekikwasa boda the two issues bagenda nabachana kyoletenga luma ndi muhoza akabye boda mukamba figurisi waliona kana akasajja akawambuka nakalenga omusumali akalisima ebyoloni nakwezo babadde bagenda kabatula baba nekati kabula nakino kitasoma ekiri ekyengere kiremedde mu motoka z'abantu kita genda okuba kitaawo genda okuba amalalo ga kitaaweni kono nakwezo nalinga funye nga misi gafunye baba kekukuma kati kali tekakyaleeta nyolegere bali bakabatula mu abantu abali mu takisi ezo mubamanyi nabagambako nti musisi o any other state council Mirundi noli musajja mugezi nkugamba butagenda kuziika aponye you are building on barrio kandi nkugamba nti you can cause a coup nga simu 7 the town kiraka the executive director of Kampala can cause a coup in Uganda a coup nali okaduka ne figaye ni muduka why? Because for you don't know, the largest circle in Uganda is what? Wazalendo. Belongs to who? Biame. Once these soldiers borrow money from Wazalendo, where they want to come and do business. They travel with it in Somalia. No. Teria yagala mukazi wenga wa maje. Mama yabeera ne sente bebali mu wino. Bebali mu butali kakwate ko. Kagale olabemu nti asasule sente zo kubwerere kubanga ono ali mu Kampala kano kasajja kagenda kalebeeta omanya abavuga bodaboda ekiro bodaboda abagireko bamanyi nti omusajja oluva e Somalia asigazaawo waakiri ezo
ezikulaki eriko abantu aba bikwatiko kakati kana akasiru buno obusiru kyebukola nti bwe bakwata bodaboda buli myezi 3 ekizibiti kyebajana. I hope you are aware that you are a professional journalist. Yes. Your language must be that good. In mass communication we abuse. Kakati kankobolize nti ezo bodaboda zebakwata mu nnaku 9 bazitunda. Buli akwata ku bodaboda mu kuba ekifaananyi, buli akwata ku bodaboda mu kuba ekifaananyi. Tuli banoonya gye bujja muzogere gye ni muli banoonya di gosubira ku government yo yaddi gyosabu tuli banoonya tuli yaddi we nizi abalanga fe tutunuli omukazi agenda okuzaala ne tumulaba kakati back tulina factors zitutunuli there are going to be changes very soon kakati kankubuli let me ask you, me I did mass communication and the mass communication we rely on similes. Apene was young but why don't you translate those similes into Kinyankole? Nekundu yangamba onani Jenokayanja Muhanga. Young why do you trace? You see, once you want to be a mass communicator, you must use similes. We call them similes, especially when you are talking to very educated people. Kakwanguyira. The only problem with the simile nti atakatekedde ogamba nti akola ki ti omuvumye naye kakwanguyira kakati let me tell you how can a woman sack a house girl over bad cooking of food when they were together in the kitchen ngoni abadde amusupervising ani agoba munne ate nga tubadde ffenna omukazi abadde ne house girl omufumbiro amugoba atya nti byofumbye ebibi naye emitwe giriwo no abasajja balina emitwe. Yes, the rate happened was in the car. Did you complain about speed? We have survivors. Is there an explanation from survivors that when Aponyi cautioned the driver not to speed at high speed, the man refused, then that is suicide, that is murder? It is also possible. Why are you in the police force? You deserve a wide space in the Genesis book of fools and idiots. Kakati okwata wachi. The other day we saw a driver driving a lorry which rammed into a school and they killed the student. Hey, fenafe sebe motoka ajito ababa boda batomere motoka n'omuleka n'agenda. Bagitomere ne bagidamejinga. Omusajja atomere motoka n'ayibira n'agamba muzeeye ganya okusiba. Ebigana. Omukolere ki? Ebigana. Ne ye yinza okukola ki? Ogana. Ogana okusiba. I had a complicated case. Nilikuwa kwa basikala hapo mikulano jana. One of my wives was driving. Kati natalaba musurule kwachi gwaba military. Bali bava mu kavale nkabwe kati bayingira mu luguudo. Kakati bwe yagireeta bwali. Omukazi wa police yali abakulembedde mu wa military nayagala amukuba omuggo. Ate omuggo gwagendera muki mu motoka naye nagwo neyekulula. But I went to the military police and namubuuza, does this woman know you? No. You know her? No. Did you have a quarrel previously? No. This was an accident. Let us treat you and we forget about it. The approach. Aba police bali mukubya masasi. Your approach. Yes. The approach, you must understand. Dikakati tugeze. President Museveni olugirwa mu Lumengalo. Singa yali yakitinganga ng'ekyo ekintungamu kyalikoze eki. Museveni emmotoka ya mu Lumengalo olugirwa kilo 600 ate nga bali bagikuttemu bukwasi kubanga oluggi olwo luli computerized lulinga lifuti lwagiruma lutya ate omanye yamulumisa engalo oyo omukazi w'ebugiso yali mu masanyala baba ne bagoba embwa
kubanga oyo omukazi obusiru bwe bamuyitani eyali mwenaji muloni pulezidenti bwakuyita nti jangu oyogera eri abantu tokozesa kazindaalo ke toyimirira watudde. If the president yali amutwala kugera mu bantu masanyalaze yajja mu motoka munda bamuleebe kati president is a humble man. To create a space for this arrogant woman naddira omukono gugumu nekukwata ku lujiwa etisiwe yali atunulidde mukama we bwati. Did Museveni kill people? Ate nze nali manyi mugundi mu training yange omukulembeze wafiiridde tewasigala muntu. Nze wandabangako nabeeranga ku distance wala konvoyi yaabwe teyimirira paka State House eyange nagikwekangako kwezi ne bagenda n'akafuufu kaabwe kakati waliwo ekiseera waliwo ne bamugulira emizindaalo emifu tebatubuuza abaju toyinza kuddira mu State House is unique. Toyinza kuddira muntu wa P2 nga is senior age of the president. Handling a serious issue. Yes, not delay sikanga sumbusa no mufuda principal private secretary. I used to laugh. State House must be run by highly intelligent people, highly educated people who weigh and measure decisions. Where do we get senior gundi kasito waso omukazi gwotayagala babasonsa kayo bababiremu olumala okubba ne badduka ne bakwata ne baminisa bakwata Minister Baba Biramu Center when Batuka and Atun Devi, the Bekweka, whatever, Nani, Museveni, Tabala, Tabakwata. Kakati, this is how Museveni is reacted. Madame Kunyumis. Museveni Mukudebeza wa Uganda, a Sokango Kufu Musi, Lungatana Yogera. How, where do you get it? Accommodated day before. But it's before a bay. Tell us what you back walker about to walker. The English cameras is on Zeraba, Ziberane carriers. Because they contain minute wires nti bwegwa mu kisiritiko tedda mukola ekyo nga tebakimanya abapitu bukimunyonyola angan Chinese. This is what is happening. Tikakati aponye odereva omuvunaana ki because they were not traveling together, two of them. Abaana be bakoze eki babaddemu and they are survivors. They would tell you ti daddy yagambye omusajja ono kendeeza ku speed nze I tell them omusajja nanga nze sirinya boda boda no era waliwo omukyala yawonyezza mutabani wange the senior man minister nemukutulamu okwo omukazi yamujjanjabidde ennaku nnya yanzinanga nti mutabani we teyakomewo nemugamba nkomewo okukola ki ate oba yawonya yesu bwe yawonya ebigenge wakomawo omu baga nti oba omusanze mu mmundu n'abikuddiza bwobisanga mu kkubo so muganda gatutunula mabega nabo kye baakola. So therefore kakati we must analyze an accident is different from suicide. No, you didn't. Parliament. This is the worst parliament. Edakika 3 ku ssaawa zino 3 ez'enkya leero oli ku The Big Story ne Joseph Tamale Mirundi. Senate. Let us have a referendum and have a Senate. You want a Senate? Yes. Again, we add on the number of members of Parliament. Yes. Mirundi, but to come out and get Senate, let's have a short break. So you realize but Uganda bakaba kubona parliament nene. We need to think. Bobongera Senate oba tutongedde burden y'okwetuka. Kubanga tebaite wali kibayamba. So we reduce what to kandida kuya wansi. Mandalinga constituencies bayina bitano tewali kiriwo. The number was not to increase. People can talk. The Ngandas dominate. Bwobanga oyina omwana Kasiru kazaala balongo ng'omu Kasiru ng'omulala ayogera abayitawo bagandulemu abantu bamu. Kakati nze mbabuulira we either get a Senate or we give the president more powers to reject, not to return, but to reject a parliamentary bill, not to enact it into law. Yes, powers to reject. Anti-Ajizayo, when he says 3 times the speaker, no. The president must have powers to reject
totally reject it, throw it in the dustbin. You cannot be a political scientist and then you urge for more presidential powers. That's the problem we are suffering with. This is the problem. This is not the presidential power. Oh, you're trying to get Betty Camilla, you far. I could have one monitor. Shameless monitor every time has recovered the 2.5 billion beside Jammu Zero. Reliable said at 2.5 Consajamu monitor Muasili Wala, that is an advert. That is in Kuburi. Imperial presidency. Betty Camilla. Do you know that the president of the United States has more powers than Museveni? The president Museveni has more. No. Museveni has more powers than the president of the United States. If you know about powers, tell me. Mu America, tuyina kye tuyita political decision doctrine. The president of the United States has declared war on Saddam Hussein. Full stop. Tuyina gyowaako. Museveni bwakola. Museveni parliament agiwakanya buwakanya parliament yatekebwamu abatasoma mbu bakulumba ogende mu parliament yenkuli omulimu ffene ekitamanyi nagundi. That's why they created good. Akakiiko kabatekawo kakulya sente nosanga talina kyamanyi mu education yakulya akakiiko ka education baba mukakaatekayo aleme bakwatako musse gavumenti eno ate agise ali muntu yakakaatekayo nakakaatekayo president's ambition paka lwekuba ffe batasobola akati ekyo kitegedde anti nkubuulira nkunyonyola nti tuyina political decision doctrine mu America. Tuyina kye tuyita recess appointments mu America. When the president of the United States appoints somebody and is elected by the Senate, the Congress, agera bagenzi n'amuteekako tebamuggyaawo. Tukiyita recess appointment. Study American system. American system eyina kye tuyita tukiyita tutya transitional moments. Transitional moments means that a person can put something on his manifesto, and when he wins, he can do it without amending the constitution. To get a transformation movement. So the president of the United States has escaped. Can he pardon? He can do one. Baba lindanga bagenzi ne babajjayo abantu baabwe. Anti nkubulira. President has more. How can President Museveni assent to a bill that says nti emmotoka yo ng'omuserikale ali omu yalabye entyodduka miliyoni 2? Ebipapula bye bawayiriza abantu biri bameka? Emmotoka emaze mu galeji emyezi 6 ng'erina ebipapula 10. Bali anoonya lina kazi Somali lino eribadde mu traffic police teryadduse nampiima nankumbi liriruddawo lipinga babbira mu binankani. Can we rely on this police, traffic police? Nti ekulabye nti odduka agenda okuzimba ennyumba ye nti oddira dokita nga balisinze dda abagala organis akulongose goddeyeeka naye bajja ditereeza muli onoonye buyise because amateeka gano gonna galina begakavali abategedde nti eriyo changes. The changes are inevitable. You're going to run away. Olwakuba ennyumba neetegula olina kudduka mukubya muhoozi n'abalemera. You have to run away. You have no option. Enoko n'amateeka tujagazzaayo era babayole babakwatemu abagala okuwekekamu. Kakati let me tell you. Ovumye ebintu bibiri. Wagamba abantu batunda ebiwumba. Era obadde okyo. Era kateekewo omuntu atona ekibumba. Naye nga dokita ki? Anti dokita ki? Donation. Dokita ki? 63 of your surgeons, including prominent Mulago surgeons, were indicted by ISIS. Bone bali asente zange ne baziremera nange obutambi nembukwata nembukube wa muhoozi. All of these denounce the taps ngoni nobuwa buhoozi kakati ejjogo bali buddamu nolaba abadduka abakunama. 4,500 Ugandan girls were killed in India alone, and the organ is extracted. Why did they remove the Mulago man? Fighting over mob. Where are the family for those 4,500? Okumanya abemulago meeting.
meeting gye mwatuulamu emulago mwe basajja mmwe. It was even attended by doctors from Uganda. Njirina ku video naye ojja kulaba ebisajja ebibuuka mu malwaliro nga bidduka ebizindaalo ebinene nga bikuba abantu gye bagenza okunoonya obululu bizindaalo bye bibasookayo eyo naddukayo nadda ewalala. Is an excellent strategy. Kakati kankubuulire kakati eyeyo nti parliament anti kankubuulire parliament eyo bwogitunule nti emanuleke kafuuzi si kafuuzi osi y'abaminisita egamba ki I will advise the president, support the constitution, so help me God. So how can a whole parliament pounce on the minister Kafuzi for giving Museveni an opinion, a legal opinion? Yet he sought to do that. You have a danger. Something is wrong there. And the Uganda is easy. Using millions of dollars. That is not reasoning. Mobu kati nze ng'omusajja yasoma ne mu bakumi nabagamba federal teriyo omuntu ogwo nga muyi federal kikitegeeza betekamya federal alliance eri munnikazi yadduka kulaga wamusa sebo yamusanga enamirembe ng'omukazi ow'ekikolokota bwe yajja wano bwe yajja ya yesu nange bwenzizeko federal geri ludda takimanyi n'ekigambo federal betekamya takimanyi teyawula confederation teyawula regional government eya Buganda vote gye yakuba teyawula federation tagimanyi nti federalism ejjawo when existing states like Rwanda, Uganda and realize that they cannot survive on their own economically or politically, they surrender some of their sovereignty to create a new body, the East African Federation. Federal central government, an amalgamation of the sovereign powers you have surrendered to the center turns into a federal government. The federal government in Washington, the federal government at Ottawa, the federal government at Abuja, the federal government at Berlin. Kakati nze yasoma yasinga abemengo bonna okusoma nzemba singa tuyogera kusiyo tuyinza kuŋŋamba nti mobu kakati etimiteri anarasi ate bagifunye ono yali omuli sente ono ali omuli federal ensonga semasonga semasonga zavawo Katonda uyera amateeka 10 ge bawa Musa weyali libisi yataze baganda tufumulete ensonga semasonga naye naddawo n'alya sente n'atawanya Museveni enkya n'akyuka naddene n'akyuka naddene yenna akaddi yaweddeyo kuba kukyuka bwoddeeni nti owulidde omusajja afunye esate 2 gobe yayagala kugula mwanyi ku sitoowa naye bw'atakuta sente wabaaki kakati timiteriyo abaagala okuyamba aponye mujambe famire yenga tenasasika abaagala okuyamba aponye mujambe famire yenga tenakolaki nga tenasasika. By the time Aponye died, abadde alina challenge. Ebijanjalo bye kasolo bya wa UN byavunda abantu ababe bennyini mu family ne bakola company eyabwe eyoneegwe bakolako ne company South Africa n'agenda n'abazuula nga bamubbi. There is a big fight in Aponye's family. Ate bano ababbi we bayitira nti omwana wa Aponye bwabanga Aponye abadde asasuddeko ajja kulaba abafere abagenza omuyamba. This is what they did to omwana nkubuulidde nkulaga ebifaananyi ku kasooli wa UN bwe yagoba nga amezeemu n'okumeramu ani yamutwalayo. Abadde alina famire ye. Ekizimbe kino ekirinaanye ewa Aponye kyani Aponye wajja nalukolongo ani yakikola sikusuula ki fe abasajja abalina famire ennene
twazitegeera buli maka gayina abaana bango n'ebyabwe abeeno ne bataba weeno figa nsanyuka busanyusi anti recent bali tebeewa visa anti nze mbagatta ate budde abakazi bo ne bakolagana oli mu ddenja bayina kubeera ku lobahirizi baagalana baluganda n'abaluganda tebaagalana ate waliwo abagenda okuva eno balumbe bali era nze buli maka mujja kubeeramu olumbe buli maka mujja kubeeramu olumbe lwange n'omusika waamu ndi ewange waliyo twabozi nga zivaawo naye kakati mwemugenda nemuddira nemubeera ne powerful mukazi omukazi nakukwesa abaana bo when you die tebabanga bawaka ngaakabukedde kakuba ayingidde mu family komanyoko naye akasajja ako bali kapandiriza konoona maka gabanne waabo kakati here tu nalabye gundi oyo deputy speaker ngagamba tayebwa ngagamba this man did not sell dusted beans and because he does not have a plantation. In other words, he was confirming that Aponye sold naye yabijja mu bantu yagambye teyatunda bijanja birimu na mayinya kuba ye teyali mulimi ebijanja bikulanga kakati ekyo si kituufu honorable Taiwo, let me tell you, when the president wanted to close Kampala for 2 weeks, he invited the people, Moses Byalwanga, who knew Kampala, and others I will not mention. One of them was Awoli. Awoli came to me in tears. Awoli was a senior officer in the United Nations Commission for Refugees. Had been promoted to Malaysia. For one thing, for one thing, kugenda wa Museveni kumukalculatingira. When the man calculated, sent Museveni azibawa, he was arrested by Nakalema. Nakalema alidawa. Omuntu yeva kabati Nakalema alidawa. Ngati gomeza abantu. Mweba kwa abantu. Enchima ne bagisibe ekide. Kasitodire enchima ne ogisibe ekide no egoba enchima zinne wayo. Neze tokekisa nezijita. Kasitire enchima bagisibe ekide ne etigomya enchima zinne wayo. Zika tani zijita. Tewali jayina gwatali info nokwata n'abaana bakitaka nobasibanga wekasitaka kabusenga mwagala okusapula yettaka ekizimbe kyaki kyanasa nekigenda bwe nti olibeera ku nsi kuno otulina kyomanyi kakati nze nkubuulira ti bwe bavaayo sente bazirwanira ono omukazi gwewatudde was arrested and not the woman nze mbatta nabana abanjoga bano they will produce embisayoros until they pay. Mujja kusasula mu bakazi mmwe noyo anti nkubuulidde bakutte gwewatudde bakutte Awoli Nakalema went to Aweri's Pros Ntololo naga nti asazeyo obuwungu ne bukuba bamanyi nakana akobugalo bindi kekakolagananga nayo kano nekakulu where are you? You will produce embisayoros kabusenga olyevuma olunaku luwava Sirongo kati nga bakwata abo bagala kulyaki Kalolo Kulutu went to Aponye and confessed to Aponye sente bazibye Museveni is insisting that he is coming to launch. I don't have anything. Do you have anything to help us? Aponye agreed nabibawa good ones bamala okufuna deal naye mujja kufa bubi nze siraba mulokole wano siraba mulokole okujja kuba mulokole bwammwe a new brand. I worked in a state house, I didn't see balokole. Balokole cannot conduct themselves like that, pursuing personal vendetta. Kakati nga bakwata obunga bwa Aponye nga babuteeka mu ttaka nga bagenda ewa Mandela nga bamuggyako enguzi ya billionaires bamuwe business kabaka tawagayo yadde 10 makubo ya n'obukooti bwe obukonokidde sente yazijja wa Mandela immediately nga makubo yatuula kakiiko nakano n'obugaalo bindi bwako. The first meeting, let me tell you, the first meeting with the president
bayogera kunzi chairman waabwe Katongole n'abaga nti ayino himwe nga katandiko bangana okwogera katandiko obukola waliyo numbira ani ngana okwogera mu Uganda we ninkakuba ninkabetentera dda nekadduka emotoka ziriruddawo ne bajja akasajja kano kagundi kano kasenyunga ne bakaida kalolo ko nakawa ebintu kangobe ku programs kati birirudda senyunga tujja kukwata wabijangawo so si kyekyo takyayina omusajja aloko defense kataba kasajja kati omusajja aloko defense yali anekwasizaako kasola bango waloko defense nga adde mubire wesas nali muasa we omukubwa wawabe mukubwa wa nyoko mukubwa wa mama yako bondo chikini bese so waloko defense nga nepankirako kalulu ko lutu yabikola kakati gundi Mandela ajja naye kyamulemerera which means Aponye never supplied. Aponye was used to launch because they had nothing. After supplying them good items, they decided to egg him out and give the bill to Mandela. It was Mandela who gave them this money through Makuya, who is his lawyer, that the Kabaka claimed that it was his. Kabaka never donated any money. Get it from me and I have video recordings. I told Mandela, and sue me, I have video recordings. Wanted to have Wano, Yadukira Mukasino. Wano, Nsema Muru Yiba. They want to Nirikiram. And let me tell you an incident. After undermining Aponye and kicking him out with the dates, Koloto, they said Abatayina Bana Musitwalawa. Basibamba Kumina Basaja Bazimba, Sibategir. Do you know what happened? Somebody went to Bank of Uganda, claimed to be sent by Aponye, and he was given 5 billion. I don't know who told Museveni that Aponye's money had been stolen. The boy was dragged, the man was dragged to Chireka, and he revealed. Waliwo yali yekwese yazimutuma ye Museveni tamugambako abo tabagambako abo yanyigiriza ono namuyita mu State House. Are you Mr. Aponye? No, Your Excellency, you work. Why did you withdraw Aponye's money from Bank of Uganda? Did you take it? I took it. Who told you? Now Mugera. Tayogerwako Museveni yanyigaggwe. Omusajja bamutwala kirekalaga sijja kukola statement. I must involve my nabandi babakubira essimu. Recording zina. Museveni namugamba go and bring Aponye's money here. Sente yazijja wanko sam ono yetosesema kaloli bwe mala okumira okusesema yinagiteka konsawo ya cement kaloli tesesema tina zikaloli wana yebwe amala okubba nadduka bakwata abanyeka nzizo mwabikola don't stop komera sota nemba bulawo am different character don't kwenta kitiki namba na 5 billion goes twale ntabateka consent today to binkole nanda wange kwela atakati amuwera ofu kakati Museveni forced the man to return 5 billion to him. He took it to the State House. And Museveni asked him, have you brought my money? Yes. Where is it? It's here. How much? 5 billion. Put it there. Namulaba ku video nga ajumiza bani. It is a true story, not a fiction. What did he tell you? Oh, when I arrived there, the man looked at me, and asked him, have you brought my money? Yes. Where is it? He looked at me again, he said, go. Could I move? My legs were paralyzed. Until he left the room. Alright, Kai, Olibutalev Kubaba television program, The Big Story, Joseph Tamale Mirundi. Kanjeba yambemu. You were paying him back. Corruption wamwe yabaliko. Obutalowoleza ku ggwanga ne mulowoleza mu kubba. I don't know whether it used to happen in Busoga. Whenever a vehicle had a problem, a mechanical problem on the road, ngaliwo ekimotoka ekiyimiridde, twasuulanga misanvu gya miti. Tewali agibba. From a distance.
nasasira oba aina banka oba aina luddawa. As Minister of Transport, what did nasasira do? Yaleta anti ideas bazibaleetera ababbi. Yaleta speed governance. Naleta emisifu. Naye obayiga mugagga nnyo yiga ne tunaguma nawe ne baleeta triangles. A triangle cannot be far. Bakabbawo. Fetusula miti gye tumanyi. Yes. Miti mu kkubo. Yes. When you arrive at a roadblock, a usual roadblock on the way, akapande kosangawo kalaba accident ahead. Si roadblock. Police accident ahead. May I stop and ask them, gentlemen, is there really an accident here? No, sir. Kati ani akola obupande obwo? Nga teriiwo. Nga accident teriiwo. Kati abantu ne bamanya ne bwekiteekawo. Kino kyabano kyakuzannya. A traffic policeman would be there. Ewafiiridde kiki? Ekimotoka. Ekimotoka. A mile away. Nti where you are going? Oba nenyenye ekubuulira nti we are going to aberrate weather. Owa boda bwagwaga mukima okubba boda bw'oba yagala kabangali ya poliisi edduke mangu ganti emotoka etomedde owa boda naye akyali mulago bamutwala emulago bamukulemu organize motoka etuto owa boda emulago dola 10,000 ng'omutuusiza mu tayimu nga tannava bamukulemu batunde. Kakati bwe munaaba temukyusiza 3. Do you think the police eyina ebimotoka ebisikawo oba zino eza bulijjo bakayalinga naye ekyo nekisikirange kisajja gwe ebina agamotoka agakadde kyekiswamirira oli musezi nosikirange gwe nentegeera gye wava n'abaana bombatta osikaza abanno nga zakulema ogula n'ogula ekyo ekifu. If the police is hiring these fellows abayina kono oyina kyekekete kyekitika abantu tekitika ebifaananyi byebitika podapoda z'abantu tuli binoonya n'abaana baabyo. Kakati do you think the police eyina ekyuma ekisika emotoka ezo ennene? To what type of police do you have at the police station? Baliwa abali senior balungi nnyo. I went to Katwe Chibuye police station. I was attended to by senior people. When I went there and got baliwo, I found a different situation. Ngati bakyanzijukira nti nze gwe nazzeewo bano balala nnyo abakola ekiro balala nnyo. Kakati kankubuuza pulezidenti alagira ebimotoka babisikewo babiteeke ku poliisi ku kosiyumu tebajja kutigaatiga amafuta kyokya poliisi ngaoli watigaatiga ayagala okugajjamu nakyo kisoboka. Pulezidenti ategeere poliisi zigenda okukwata omuliro bijjaga kubamu omusumaali kigosenemu nga kinoonya okugabba. Kale aponye bwekye bakola ekibi. Nze nakola ne Museveni for 14 years. When the president tells you to do something and you stand up and explain, he listens. Gogadduka buddusi kuba mulimu tuteeke kyagere kya president bunkola tuteeka amafuta ziteeke ku polisi tikiti amafuta zikwata omuliro mugenda kufa n'abaana bammwe. Are you saying there were times when you disagree with the president and you could work together? Akuleka. There was a time I remember. It was a Saturday. I had come. I was participating in a program at Simba. They told me, Mzee wants you. I went. Told me I watched your program called WBS. Nechibazo Ninganda. Discussing about the test of floods. You did a good job. But do you think I should go also? Going to it would be better for you to go. Me, I had limited information. He consulted me. Somebody is a good man, very good man. Now you what you want to let that Joseph sat up with the so Magata Yagambie, again to Murumba, Tamale Mirundi, Zayana sings as they are. Baba TV, Fumanupu, Nawandika,
kankubuli Ichibichi. I've written about 3 books about Bobi Wine. 2017 bwe yajja ne mupolitiki ngati agenda pata wani. Nimuwandikako kano Bobi Wine mubbi wa munju. Abamulisa ba mu nyumba ya Museveni. Nimpandika kataba akalala akokusatu nenkatereka. Bobi Wine and the soul of grasshoppers ngakutte ekiseera ky'enseenene zimuddukako. I predicted it. Nakugamba nti Bobi Wine problemu ye esinga obukulu tabeerangako mu nkoba za mbogo, tabeerangako active Makerere, tabeerangako Mengo. Bano bonna bye yayoola n'abatwala mu parliament babiina. That's why ne Nambooze tababeeramu. Talinyangako Makerere, yalinye n'adduka musomanyi bamuwalana. Wapi talinyangayo. Naye kukutiriza ku Buganda somanyi akakiiko k'eby'ettaka somanyi kabaka nayo kabaka yekka. Naye bano bamuwanga tebabala Nambooze. Era muwanga yakwata Nambooze n'amutwala mu yunivasite yaabwe. Eyo niyo Abakatoliki afunye diploma. Nti muwanga amanya atasoma Makerere. Muwanga oyo mpuuga sasajja kabaka oyo mufu. Kati Bobi Wine yayoola abantu batategedde talina kyasi yalinga nabo. So what could be the problem that MPs abanu abambala nti okufuluma ebibiina abamu bagenze wa muhoozi abalala bakomplainira mu future abantu bonna baddukira wa muhoozi. I want to tell you, if the president does not address the muhoozi issue, kuba muhoozi has a dagger in yamujoga omulala. And Museveni is aware. Yamuga ngenda wetondere mukoddomi. Mukozi nagano basisinkana. This is something which is too much. Nerishintire. Eliyakati. Ate obutambi si report ya Yiso. Miso ye kukwata wonna woli. Akatambi ne katuuka. Kati nakano ke nabagamba akakuwa kugundi. Akaba nabatula batwala ebintu bya hamu. Nako yakafunye. Wakatutte. It's not him. But what I know he has it. Gwakawani ayina gwe yakakubiddeko akatambi wakawani mirundi kati abagenda akatambi wakawani ayina gwe yakubira akatambi namugamba nti sooka ogendeko mu ttooyi okomewo nga bagenda beesibye pampa akatambi ate ogiyita lipooti ya Yiso akatambi nnaku ezo ayina ke yabakubidde miso yo katambi ate okaddawa n'omusajja gwe nalabye eggulu ng'adduse banne meeting yagidduse ewa profesa namulabye ku mutungo county club ng'ayina baani nabo nengagagati onadduse naye fe miso tokola bukozi ku satellite fe tetuli bayiso abawandiika obuwandiisi fe akatambi bakakukubira nga naawe otudde wali toyinza kuwona miso ng'ogiwonawa mbazi ng'ofudde nimala okudda mu kabuli nemufuuka emizimu nemwogera nemukomawo ku nsi ng'ogandi bano basobola okuwamba gavumenti. Abasajja baminisita baali ku Serena batudde banywa omwenge gwabwe akamyanso ne kagirabe miso baduka emiti olulala bamafiya balina mitingi yaabwe Entebbe nga bateesa kuleya nga nabalabye ewaka nti balimu eyo woteeri Entebbe kyenva ngenda neŋŋamba omusajja wa geeti nti bagamba abateesaabo ti Comrade Mirundi nayazze nalaba emmotoka ezifuumuuka nga nze neekwese naye olunaku lumu yagamba muzeeyi nga nali nkyamulaba naali mugambye nti owaayi muzeeyi jandugende ffenna mbakulage we bali kakati wano mukola ki olaba emisinde bateesa kubba baba bateesa okuva ku makya baba bateesa kakati obadde ngamba kusoma akatabo ka Bobi Wine lwaki soma akatabo lwaki Bobi Wine gye yava soma kano noli nabanyonyola kaakano akatabo tukyetaaga okumanya gye yava twetaaga okumanya byakoze andi wulira soma wano lwaki bamuleetera lwaki alemeddwa atya nakawandiika ddi kakebereko nakakeberako ddi nakawandiika ddi akakatabo. When did I write it? Offsite 10th December 2020 at 3:30 p.m. at Kabalagala. Kamyaka emeka kati? Kaka myaka 3. Kasome.
serious kubanga toga nti bagambanga president bwabuwandikiraawo you go to the bookshop ate kana akamuhanga bakaguze nnyo kabadde mu sitoli yekasese ne Highness Mumbere naye yakatutte amugiving ye solution to kasese the genesis and the solution kana akapya you read it you will see how we can solve the kasese issue and who bans schools so wakasoma yes nze ntuli wange nendizo ninga ate nfuna information free of charge sifuna trans mbatunulya bwenti njogera ko kitono nnyo uyo abatesi kati bakunganyiza $337 bajimpe naye omuna abagamba mbokumwa $337 ne million emu tujja jimu waluvanyuma ave mu emuke project emuke wali ava mu emuke neto buli ajogeddwa yenna gwe mujoze mu myaka gyonna ali wa mukozi buli gwe mulidduka ennagisi gwe muggyeko ebirimu bemusibiza mu makomera abaana baabwe bali wa mukozi so muhozi afuuse ekiddukiro ky'abanyigirizi solis muhozi my last hope on earth is in muhozi kubaba mukubye bamusitayiro yennyini. The enemy of my enemy is my friend. Okay, I am giving you a minute to breathe. Kati. So could olecho yogedde damucho yogedde. Kitegedde. Ne Katonda akuwulira gwe omusajja omukizo gwe my last hope on earth. Yes. I had been thrown mu kasasiro mu Jirikiti where I was earning 1.7 and there was no limit. Ninokukkiriza tudinose the text tezigenda ekitebujja kukifunako. Even God cannot direct me. They will be investigated by future government. 63 of your surgeons, including senior surgeons in Mulago, were indicted by ICC. And I have the evidence. Government not doko. I know even the person who drafted it. Video garikola. But law is not retrogressive. Mwakola ebintu namuga mwe mugenda okukwata pawo okusikira mu 7 namutabula muhozi agatukubidde muwandagala ekyokukwata pawo kyo tekiriyo kusakiringa mu 7 you have only 2 options to kneel before muhozi mu apologizing oba kuvuliringa for Zimbabwe mufune farm Zimbabwe muteme omanyi waliwo order relocation nnungi nnyo naye waliwo okulinda ekiseera okulinda n'oyolawo embwa mu kifo ky'omwana mutuuka e Zimbabwe ng'oyina mbwa waliwo order relocation ne mutema buli omu kati addukira eno mu nsi entukuvu ffenna abajogeddwa tuli mu nsi ntukuvu buli ajogeddwa ali mu nsi ate politics is perception kati abantu bategeera nti oyo yajja buli mwana gwa mu nsi ntukuvu buli omu adduka alaga mu nsi ntukuvu buli kati afuuse neto buli atya violate buli atya mujuka yenna alliances politics is alliances kati the only strong alliance ekuyamba okuba abajozi wa muhozi bubagamba tugenda kubeera mu wiiki za Museveni tumuwagire abantu bebana abalaba tujja kumugamba tetujja kukolera kalungu abo bayina abo bebaliko ennagisi bebanuka ennagisi abo bebakukyayisiza abantu bwotabagoba tetujja mujja kudda mu mayumba gammwe mwebake ne Museveni bwakoma mujoze nnyo ensi eno mulina kudda mu mayumba gammwe mwebake mukuuma obugaga bwammwe ate nti eyantabula n'obugaga bujja kugenda n'amaka gaffe paka nga mumpadde 10 biliyoni zange basonze emitwalo 37 oli naga nti okuzimuwa nga afudde wa mukozi nti wagoba omukazi n'omujogajoga kati naawe kitegeeza tomanyi kyoyagala amaze okufuna olubuto lwagambanga mumpe sente zange ebyo biggwe was here in 2014 by the time they attacked me. But 10 billion, was he there? 10 billion is big. Which did I was Muhoza and take go bikola bayino kuwenyo ekyo kitegeeza mukozi is formidable and I'm formidable. Why don't you give it to Kabanda? Why don't you give it him to Kasumba? Why don't you give it to your bloggers? Gaba weddeko. So now you don't want the money. The Baganda gaba weddeko. No. Do you want that money? Ezize ziri emitwalo ena oyandeta kakajaja bazimuddise bano bo baleeta ezitariko condition
eyezikuŋŋanyiza ate bazirita mu mabugofu mitwalo ena mitwalo esatu the economy is power nedda buli kimu kijja kufa ekikyo watabaala ekkanisa nenoluiso nenokalima batabaala ekkanisa ekuba ejja bawanika obugulu mwanumba nga temanyi nti mulumba kkanisa etalimu kuntabula nenagisi batabaala kwoyo tukuga mutulaba n'amasuuti ekizibu kyo Mirundi nze njagala ebintu byenjagala ne buli kintu oba okyagala gwewanisomesa don't jump from one extreme to another extreme. Yes. One extreme as a presidential press secretary or Museveni, to another extreme as a media person of his son. Those are two extremes. Let me tell you, it's not a question. When somebody shows to you, demonstrates that you are not going to be part of your future plans, tobeera naye. Ate omuntu atagenda kukyusa ku welfare ye tobeera naye. Tobeera na muntu. In politics you don't carry excess budget. What's the role of politics? Politics is eating. Politics is wording. Politics is alliances. I want an economist to tell me how can I use 1.7 in a month when I'm buying my own fuel? Would I be dressing in nice suits, nice shoes? Would I be driving? Would I be looking after my large family? 1.7. But if there is somebody who offers me in the trade union, we train you to have papers to transfer your labor to green pastures. Yes. That's why you people, you move here, no move Uganda over Mugundi, when BS no Jawan, no college. You have the knowledge. Mukazi alina n'abaana tafiira mu bufumbo ekitambulaza ekisaala atambula nakyo arrogantiri ekisaala ekyo atambula nakyo arrogantiri kakati sombo tugende naawe amanyi obuzibu nze okagalusoma njagala ne watabula gavumenti ya Museveni oyagala ne ya Muhoozi ejja eratandikire mu ntalo ze zimu. Let me tell you, after analyzing the factors above, how Bobi Wine was identified, recruited, the mafia has identified Bobi Wine as their man. In my opinion, this is for three main reasons. One, the mafia has wanted to hoodwink the youth, majority of whom are disgruntled by using Bobi Wine. Number two, Kyagulanyi is not highly educated and therefore poses no threat to Museveni. Bali baagala radio n'agaana n'abanyumiza wano ne bamutta. How does education relate to this circumstances? Bwe yajja ne mugamba n'agaana ne mbanyumiza how Bobi Wine came to me ne mu advising ne batubulookinga okulaba Museveni. Number three, Bobi Wine had robbed Mengo the wrong way when Buganda Land Board grabbed his land. His supporters stood up against the Kabaka and sent abusive messages on social media. This was unprecedented from Uganda. It was precedented because we had done it more. You have always been abusive. Bobi Wine bwe bamulumba Buganda Land Board epetaka abana bavuma Kabaka abana bavuma ne kukuma kubanga yali agala omweteka ko mukoddomi wange mbwa mutunde wa Museveni. Bobi Wine nga namukuba namuduse misinde ne badira olunaku omukazi ono yajja ne bali bamuyita ne mu South Africa era namuyitayo era mwerippemu era amutundeyo nga mwerippemu omonyoko gwe mulimu ye buloka soma akatabo. The government fell into Kyagulanyi's trap where they banned his concerts and the security took tough measures against him, which backfired. Kyagulanyi took advantage of the mafia-controlled media. Museveni had made a serious blunder with the Dr. Besigye. This elevated Bobi Wine as a serious contender for presidency. Bobi's sudden popularity created panic within the mafia, forcing them to do the following. Omanyi Museveni yakola obubi. Tukiyita contempt card. Kakati president aba anyize yetalina contempt card. Do you know that people did not take Besigye seriously until Museveni responded to his letter? They told him new vision, new vision. Abantu bategeera nti they are not playing the games. President bwe yagamba Bobi Wine n'amuddamu
kati president bwayanukula omuntu kitegeeza gwanda disite kyamwanukula levo yekoze eki egenze takyali levo yofuna opondowo. Once the president responds to somebody arguments kiba kitegeeza amwerevetinze. Era nakuga nti abasajja ba NRM abopposition babawa sente gamba mukama waako anjogereko saba president omuntu wana tutawanye nnyo yamuwanga Kivumbi nga yabawadde sente. Muwanga Kivumbi oyo muwanga Kivumbi amaze kasita Museveni ya commenting ku opposition tik katumutwalira oyo gwatya katumule butukomerone gwa nenga bakimukoze babe kale ushali ku the big story ku Baba television ne Joseph Tamale Mirundi Uganda Mirundi mole n'amatovu ngire mulango abadde asoma katabo. Yes, the rise Bobi Wine, the next Bobi Wine and the story of Kasobeza. Kasobeza abamubi wa munju abamuteekawo ba NRA. Era nkugamba wano ridiculing Bobi Wine as a failure and a mere musician who should remain in music rather than politics backfired. However, the popularity wave has continued to surge and sweep like a storm, sending more panic in the mafia camp. At this stage, trying to dismiss his credibility, Bobi Wine will not cannot undermine his popularity. I have an example of leaders who emerged the same way as Bobi Wine in 2017. Is Bobi Wine a revolution or mere victory? I predicted in Bobi Wine again kubatagaza. They use their people in security to intimidate him like what happened in Arua. This attracted wide condemnation, both locally and harassing omuntu. He becomes a victim. Ruto defeated Uhuru. Why? Nagenda mu State House Mombasa ne mujigala. Ne mujja mukwatya abantu mu office ya Vice Deputy President ndibabadde babba. He was thoroughly humiliated. Once he humiliated someone, he must surrender the tape. Who are you? Program was you are making him more popular. Are we reading about him? They used their people in the security. They turned against people, power supporters, buying off musicians, including Captain Kusasira and Ronald Mayenja. The plan also flopped. Those who turned against Bobi Wine became society outcasts, while some of them returned and apologized to the population who had isolated them. I liken the people power to a woman with the big bums trying to unaddress her cannot affect her size. All efforts to cut down Bobi Wine popularity potential wave has failed right from the mafia and using the law. Kakati nababulira ti Bobi Wine kumujjako yakola slogan taina structure. Kakati what was the role of Constantine Kusasira? What was the role of full figure in an existing outfit? It was to contain, I think, to sway away some youth following Bobi Wine. Katola bono omusajja twaliteeko zena naye siga mpaka kati akasajja kejjeyo kokka kati kona kako nedda akagwagwa akabadde mugundi n'ebisiraani byago kakagoberera bwe katajja babakuba kuba bagiriddaani twalite kuzina naye siga mpaka twalite kuzina naye siga mpaka enja kubirya naye siga kakati Mirundi nabagamba onyumira myaka gyo kati nabawandiikira ne mbagamba nti Bobi Wine kambabuye bwe bagenda ba president ne bamugamba nti yowasaana has crossed the red line nti mpagera Bobi Wine. Museveni yabagamba you know him, you cannot. Why can't you? You were Muganda. Both Bobi Wine are Catholics and Uganda. Why can't you? Abagezi mu political body layinganga ku mu decision making otafiire nange. Otafiire mu Choga yali minister of government. Yasindikayo Hope Mweseke. Yanga mutani wa Mirundi
sente zendabye ziri mu kintu kino batulaze budget nendaba ngaendususi wandagala ngenze walaba utafiire the honorary minister who sent his junior yekitegeera kyali kibatutte otafiire bwabala ekintu bwali otafiire tayingira naye kyamuhozi juzi kyali kimukubye yali atandise okwogera ebitakwatagana naye ati yakkakanye yategedde amanyi powerhouse anti baali babagamba nti alebolinze ani atayogera nono tongo duyo yasomesanga gundi yasomesanga bflat saba naye najoka abantu kubeera makerere naye bwe bali kubuuza eyazimba ekisenge ekyo makerere nejjogoli wakolayo mu gavumenti eddako kakati nkubuulira powering tear gas two generals came to me at the peak of the tear gas nemba analyzingira tear gas wa Bobi Wine yali wa government yali ayamba Bobi Wine yes ulira tear gas powering tear gas this is another area which Bobi Wine handlers have exploited to the maximum. I've always urged that firing tear gas in order to disperse Bobi Wine's rallies backfires on Museveni and ends up helping Bobi Wine. That's what you think? Yes. Number one, the population is not aware that Bobi Wine violates the electoral laws. This is because the public is not aware of this law. Okimanya ekyo nti bamajinga electoral law ne health law olwa covid did anybody of the government mulimu yakinyonyola in absence of an explanation what happens bagambanga nti Bobi Wine bakuba wabwerere. Nobody explained and it is a parliament that emerged the electoral law, the Public Health Act and the Electoral who explained Parliamentary Elections Act. Museveni has batugobadda netuduka bad money drives away good money. Nenkugamba as Museveni strictly observed the law by addressing only 200 people, delegates, his party candidates though violated in full glare of the media cameras. This means that Museveni's government and the Electoral Commission are put in an awkward position. This works in Bobi Wine's favor. The mafia elements in police fire tear gas in front of cameras as rallies on the other hand continue unaffected. You can't tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president who is their candidate. Therefore, government cannot defend itself that such incidents are the work of the mafia in the government. Kitegedde bulungi. Eza Bobi Wine bazikola ki? Bazikuba mu tear gas. Olwallo wabazafu the law. Eza ba candidate ababo zigenda maaso. Creating more sympathy to Bobi Wine by victimizing him. Yes. Era kankubuulire, if we want to know nti aba government bebali bakola ebintu bino mafias in government. Why? Look what mukwano gwange Balamu yalaba Bobi Wine ng'alina slogan n'agiwandiisa nalowooza blocking zani Bobi Wine kozi bamafia baagala Bobi Wine ave mu slogan afune political party era baagimuwa okuva mu NRM nupu eva mu kibiina ky'NRM. olaba mafia olaba mafia bwekozesa Balamu naggalawo Bobi Wine n'amuggyako slogan nga the only alternative is to have a party. Mafia yekikola. Kati Bobi Wine kati Balamu yali tasobola kukolera opposition abaakimukozesa baali baaki Balamu ne bannaabalala ne batandika okukuba enkuŋŋaana. Waliwo pulezidenti weyagulawo akatale kingalale yennyini ekitegeeza abakozesanga Balamu si opposition abakozesanga Balamu baali baaki baali benaalemu nga ye Balamu alowooza tukita reverse psychology. Balamu yali alowooza nti alwanyisa ani? Bobi Wine ate ayina bakolera abayamba ki? Fe Abaganda tukuga nti olujja olugalira munda banamu abasoga mu luyina
balina bwe balukola pata zaalwo nga bwolukuba oba olugala tuliyita olujja oluggalira munda reverse psychology. Balamu baali bamukutte bamuno bwennyini mu gavumenti kuba balamu could not work for opposition. Yali leading buloka ngono bwaleeta obunyodolo n'omuleeta emmengo nga nze nategedde dda ku katambi eyamulagira okugenda nawe namukuba obutambi ng'alemeddeyo abaganda bajja mutwala misiini bwe namukuba obutambi bwendi kubanga nze obunyodolo okugendayo nali mumaze okulaba eyamulagira nomwaniriza nituwekito kenakuba akatambi bwente ngenda mukuba obutambi emyezi 3 mufulirizo ajja kudduka buddusi tajja kubeerawo nga atabanya Buganda bwatyo tumusirikire ye nga atubuloka atutunda butunzi gyayagala. A critical look at the police reveals that selective no as Museveni speaks observes yes nkimaze ekyo electoral this works in Bobi Wine's favor. The remedy in nkugamba the mafia elements in the police fire tear gas in front of his Nchimazi. Number 3, a critical look at the police reveals that the selective powering of tear gas adversely affects Museveni and then NRM candidates' popularity. This is so because a directive or call for ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of the parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. Mugambi, we are observing the law. Tewali kubalalis. Mukuba za Bobi Wine. Ezaba lizikolaji. Zigana mas. Is it a ceasefire? A ceasefire means that all sides observe. The police would have done one thing. Temukubalale, no takubalale. Chajirema. And it loses control. Chovala Bobi Wine bamukuba mu nominations. Ononagenda maaso namu without protesting omusajja nibajja gundi ono yajira mu bigere ebyerere nga naye bamukubiddewo premises electoral commission Party President how can you nominate a barefooted man? Tell him go back and dress properly. Byafandum uyikimene werekete Museveni abayita byafandum you can't. Ate mwe kibakola obubi balonda electoral commission omuntu munagiwamba gwe bakubira amasimu I'm going to state house nalyoka ajoga bano bonna nefuuka wanumanizisho. You cannot nominate a barefooted candidate. If people MPs are told in the parliament to get dress properly, can I nominate a barefooted man? You Mirundi you cannot, but byabaka makani kana nkugamba nti this impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well. Innocent people targeted, including schools, hospitals, and the entire population. Tear gas is applied selectively, and whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and then NRM candidates. Barite bamanyi nti police ekuba tear gas kusuza Museveni gululu. In fact, there is a prominent person who comes from Mbenda and Mityana and Chiboga. Yagamba ba police Bobi Wine ngaze wange temukuba tear gas. Ngamaze kitegeera. Tear gas ayonona Museveni nabayira ali. Tebakuba tear gas. Bobi Wine yave mu Bende Chiboga Mityana nga yukumizemi. No single canister of singers of fire was fired there. A prominent politician. Did it help Yagwa? NRM? Yagwa. Nabe nali mbona bago. Okujako kwa bantu yasuma. Nkugamba. Nti I have repeatedly submitted that Bobi Wine is the making of one of the factions of the mafia outfit. Bobby was assigned to canvass support for the mafia finance MPs and LC5 chairpersons. Tamanyi lwaki bakuba abantu ku bwale LC5 chairpersons. When there is a referendum that requires local government. Tamayita basiru. They target district leadership.
In the constitution, some of the amendments can be a referendum if you want to change something to make constitution. When I was subject to Babanga Kobasiru, Obasiru Wakabu Bakola, Kurumba Mukozi Nakunumba. That was the biggest blood. Ngamini we Rumba Tanzania. Techoyeza kitako. Vina kudu kabudu sekulaka Zimbabwe. Nkugamba. Nti. Oppose Nkuganda. Ero si Japan. This is why those who oppose Bobby Wine restrict their attacks to his inability to be president of Uganda. Bakugamba ntasobola kufoka gwanga. No, they did not talk about his mobilization capacity. Ngabano bakitegeera. Kiraba. Ali kuki? Is an enigmatic mobilizer. Yes. A very wonderful. Bamuvuma butafuga ki? Wanga. Si byombi. Ebibiri babikola ki? Babyawula. Babyawula. Naye n'olaba yiso n'erya ssente yiso. Uganda nkatabazi. Ekiri mu bubosi. Katabazi nawulidde boogera ku linnya ly'ekiri mu bubosi. Naye ebyuma bya miso biri mu bubosi. Omusajja yagobye abantu bonna n'aleetamu abaana be. Wa biliyoni 3 ezigenda. Mu bubosi. Nayogera. Kinuka. Ekiri mu bubosi kinuka. Naye ssebo. Owa bubosi. Ayayaya oyo simanyi professor bikoze bitasimanyi. Ne muzeeyi yali ati ku bubosi. Omusajja wa bubosi kitegeera olwala. Amulaba. Ne muzeeyi akuleba. Olwedde yabasula dda mukate zebabbaluli baazi. Museveni ebirabireba ebiri mu bubosi. Bubosi. Bw'oba ate waliwo era omunene alimu abalyako ssente. Bubosi. Mwetegeke mukazi wakuyigiriza okulya akawunga akabisibisi n'akafalisa aka. Saawa yonna. Saawa yonna. Okwata ku biliyoni za ssente. Saawa yonna. Gwe. Onombuulira. Nze ndi kiwugulu. Obika. Mbika. Sigwotta. Obika na. Yebyuma bya miso awo mu bubosi gyebi. Biri ku bubosi awo. Akale nkugamba. They however do not dispute his mobilization skills. True. This is the same role they wanted the late Nasser Sebagala to play. His popularity slogan, Haja Alagid, exposed him as a hunting dog of Dr. Besigye. Even if had won the president's elections, he could not take a power because he had 2 arguments with Besigye. Sebagala bamukozanga ko nange bibali bagala okonkola bakujja wano nebakuteeka nebakujja nebakutwala mu new fashion nebakutwala. The thing is only one. They want you to play a mupakasi role. They don't want to take away there is money. They want to remain in government being paid peanuts. Nze sikitegeera. Omusajja yasoma sikitegeera. Nti in any place gye bantwala I have to remain in mupakasi. Not to give me money to do my things. So gonna do compactors because you were poor man, you need money. You need money. Yeah, you must go to new vision. You need money. This man must go to new vision. If he wants to access this money, he should go to new vision. That man must go to new. Since no time you this is how the mafias operate. As long as you don't interfere with their money and defend them at the peanuts, you a patriot, a comrade. Oli wamanyi nnyo gugenda oyogere ku TV nga ssente bazibyedda bino kakiku ka Museveni nga bo ssente bazituttedda. Oli mugezi nnyo kuba you a hunting dog. The moment you accept to be a hunting dog oba mukwano gwabwe a patriot. Olwanzijeewo akanyozeeyo yamalawo bbanga ki gwaleeta okujja omujja omumuleeta yamalawo bbanga ki ekkanisa eteera. Because this man is complaining because he is fighting for his job. He's fighting, but he should know he was there for long time. Sigondagire olutalo lwaffe luli kukundagira. Olutalo lwaffe no luli arrogance ey'okulagira abantu. Muhozi should be what he can do akubaka mukubidde. Can I teach you? Muhozi should be a campaign manager of Museveni. This is how mafias operate as long as you don't interfere. They have, the mafias have the hunter and hunting dog relationship. When it comes to money, and hunting dog must be ejected
and replaced with a trusted comrade, Chabakola minister from the mafia camp. This is the arrangement between Bobi Wine and his mafia sponsors. The mafia failed to understand that anybody who qualifies to stand as a president, a presidential candidate, is a potential president. If Bobby was unfit, then why was he registered and nominated in the first place? Secondly, the qualification of a president and parliamentarian are the same. Kakati kubuholo was nti Bobi Wine umulesha umuzanyise nga hunting dog asobola okufuka president kuba qualification yezaaki your president zezimu tu baba tebamulaba sibe bakiraba bwe batyo. Bobi Wine can be president. Yes, there is absolutely no question about that. Nakuganja abaziba bagamba omuziba akugamba boboberekera mu wango okwogereza omala mukebera mu mpalo ba ayina amaanyi omuziba akuganja obulenyala ofune eswera toyina kasolo kafuka nkwerekera nti owase. Another glaring example that exposes Bobi Wine mbagamba nti Bobi Wine yali mwangu okutegeera. Another glaring example that exposes Bobi Wine is his son Tuluka after he was arrested and his dispersed. The minister for presidency Estambayo Mbulakubuza was later accused of directing police to disperse the rally. Mbayo later lost his son under mysterious circumstances. She used every opportunity to deny that she was not behind Bobby's troubles in Iruka. The question is, how could a whole minister deny having a hand in a rally of an opposition politician? That means Bobi Wine can determine her chances in an election. Yeah, that was it. Ate Museveni yakabonereza abantu aba nasaba nga ku president ngabonereza twice. Museveni cannot punish you twice. Bamageyire bayamugoba oba deputy igigi kozi bano beva mukuba alime kufuka chief justice. Kendi kuba butambi bagemire. I said bagemire from murder, from assassination. He rushed to the president. Which one Mugemerere? The man, the woman? Because there is a woman. Ngabagena mwabya. Ebyo nabagasumba byebayogeranga. Kono muvuka we Makerere nti yatta omuwala. Museveni anyige nti sembuba wabbeere byali bikuba bagemere. Omwana wa muganda waabwe. Omwana oyo yali Makerere nga asoma emyaka egi. Lwe batta omuwala omwana oyo yali nga mulokola asoma yali Makerere. Lwe batta omuwala. When he looked at the telephone of the girl, he called disparate calls Bill, London and Kenya, which means he was under, they were demanding him money. Those one nasome myaka 5 Makerere never babaga no tape we would fuluma do kubizindalo do mujakula baba cheta agamba singa nyemega gashumbe ekintu ekiteekamu obudde bungi naayogere bingi kubanga bali bakiziganyiriza ekituufu bagende wabagemire mbaga wesente ne bagana bali bajjajizi baloye bonga balowooza nti omwana yes omwana yali waawo naye nga bamuganda waabwe omwana completed 5 years at Makerere University nga police yamutadda naye nga bakuba bagemere omumalawo naye Museveni bwali baawummudde n'alaba ekiri asobeka n'akatabo kange ke nawandiise how Museveni loses trusted cadres. But who tells that he's desperate for cadres? In Rwanda and recruits. He loses and recruits. In Rwanda kakati mbadde nkugamba nti Bobi Wine yaddayo eruuka. He went Rukwa n'agenda ekamuli bamulage nti akolagana ne Kadaaga bamutanaddayo bakola olaba nti abaali bakuba Kadaaga bakolagana ne Bobi Wine. Do you understand this? Yes. Nti in normal circumstances Bobi would have sought nkugamba nti she used every opportunity. The question is in normal circumstances Bobi would have sought clearance from the Electoral Commission to go back to Luka. He, however, went back and held a peaceful rally in Luka.
and he headed to Kamuli. So what is the difference between the two rallies? Did he agree with the police to follow the guidelines this time? This exposes Bobi Wine because the second rally was meant to save Mbayo's political career. No kono nakada. Okitegede kyenkunyonyola. Kitegede. Yagende erubukane babu vitiya gas. Naddayo. Yaddayo. Erale nebera peacefully and ended it to Kamana agende Kamuli. Had police, police, had this man now agreed to the guidelines that earlier rejected, Bobi Wine ebintu byonna yabigana. Why does he address a peaceful rally here and then you disrupt his rally there? Ekitegeeza police eri ekolera ku guidelines. Yiso. Bino biri beyond yiso. Bino byetaaga muntu mugezi nnyo yasoma reverse psychology. Nze tobinza nnyamu. Kale. Naye olwali njagala tugimalirize. On the same trail, Bobi went to Kamuli, where police unleashed tear gas to undermine Kadaga. The mafias, like I said before, do not want Kadaga to return to parliament and become speaker. The mafias know that the new parliament will play a very important role as president moves towards retirement. It is a parliament that will debate reports of the Auditor General and the projects involving huge billions of money they have stolen. All right, the mafias Mirundi want a rubber stamp parliament, an insulator or shield against the future prostitution. And the international community continues to tighten the noose around their necks. This is the only remaining exit they fear to go into exile. The big story. Bannaffe abali mu byuma kanisa kaseya batomeza kasamwalumba mugozi sawa nyapa kakaaga bas endigido nogisanga mukona endigido oba owedde mwalumba endigito mukona atakatambire mukakkiriza mu maaso ga president kamwe ne ku online platforms zaffe zonna kati mwe tukyabeeralikira bwetuba tubala future temuliimu. Mirundi tumaliriza nze Simon abo tebalimu nga lutaaya tubala future abo